ওইটাই তো হচ্ছে ব্যাপার যে it is a field that moves continuously random, so matching it is going to be very difficult to do. So the next target is to manipulate the field. See, slow it down, speed it up, change the orientation in which it moves anyway that you can now move along with the field. Does it affect the time? What produces a Higgs field? There must be something. এই যে কি দারুণ একটা কথা বলছো, so that is now our new property. Right? তোমার যেমন হিগস বোসনের সাথে is an energy particle, yes. ওইটার সাথে ফিল্ডটা যখন মুভ করছে তখন ম্যাটার পার্টিকেলস এর সাথে ফ্রিকশন হচ্ছে, মানে দ্য আইডিয়া ইজ ঠিক এই জায়গাটা একটা হিগস ফিল্ড আছে, সব জায়গায় হিগস ফিল্ডের প্রত্যেকটা কোণায় ছোট ছোট করে আমার হিগস বোসন আছে। আমি যখন হাতটাকে এইভাবে মুভ করছি তখন আমার ম্যাটার পার্টিকেলস গুলো ওই হিগস বোসন গুলোর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করছে, ওই ইন্টারঅ্যাকশনের কারণে ম্যাস হচ্ছে। গ্রিন? আবার তুমি বলতে পারো স্যার তাহলে আমি যদি শুধু দাঁড়ায় থাকি তাহলে তো আমার ম্যাস নাই। না, তাও আছে। কেন? কারণ তুমি স্টেশনারি হতে পারো, বাট হিগস ফিল্ডটা তো মুভ করছে, so you still have mass. The idea is তাহলে তুমি দেখো, let's say the Higgs field is moving এদিকে এই স্পিডে, and তুমি যদি exactly এই স্পিডে মুভ করো, are you interacting with the field anymore? ফ্রিকশন হবে কোনো? তাহলে তোমার ম্যাটারে কোনো মাস থাকবে? তাহলে ওয়েটলেস। Fun stuff, isn't it? Anyway, so far so good? Okay, great. বাকিগুলো আমরা মোটামুটি জানি, তাই না? বাকিগুলো we know because these have already been proven to exist. ঠিক আছে? Okay. So what we are going to do then is we are now going to combine all of the different tables that we learned into what is known as collapse. হইতে পারে তোমার ব্ল্যাক হোলের ভিতরে কোলাপস করে, বা কোলাপস করে এত কনসেন্ট্রেটেড হয়ে যায় যে ওইখানে ম্যাস এত বেশি, তার গ্র্যাভিটি বেশি, জাস্ট লাইক একটা কাপড়কে টুইস্ট করলে যেরকম হয়, হতেই পারে। See how you can project this to different scenarios and have consistent outcomes? No, that's why it has tremendous mass and therefore very high gravity. Because তোমার ফিল্ডটা পুরো কোলাপস করে গেছে, একদম ছোট একটা ইয়ে হয়ে গেছে। Sir, can the source of the field itself move in the field? Maybe. I don't know what, we don't know what the source of the field is. That's what he asked. We still don't know. Well, not, we just identified that it exists in the first place. 1960s থেকে নিয়ে 2014. So wait another 70 years, maybe we'll figure something out. আচ্ছা স্যার, তাহলে কি আপনি 2013 এর যে লেকচার দিতেন তখন বলতেন যে It is a hypothetical particle that is yet to be discovered. Just like তোমাদেরকে আমি গ্র্যাভিটনের কথা বলছি। আল্লাহ বাঁচায় রাখলে আমার যদি আরো 10 বছর টিচিং ক্যারিয়ার হয়, মেবি আমি তখনকার স্টুডেন্টস কে বলবো that graviton exists. Right? That's the beauty of science. All right. So what we are going to do, like I said, is we are now going to combine all the particles that we have learned about so far and put them in a table, much like the periodic table in chemistry, except physics sector has a much better name. It's called the Standard Model. All right. Ta-da. Please understand that this is the simplified version. এখানে আরো পার্টিকেল ক্লাসিফিকেশনস আছে যেগুলো আমরা ইনক্লুড করি না। So you see, technically these all show the matter particles, but you now know that every matter particle has its own corresponding antimatter particle. So তোমরা যদি ইন্টারনেটে স্ট্যান্ডার্ড মডেল দিয়ে সার্চ করো, অনেক ভার্সনে তোমরা I'm sorry you guys, Facebook stream ইয়ে করিনি। All right, here we go. So অনেকগুলো ভার্সনে দেখবা যে এখানে তোমরা একটা স্ল্যাশ দাগ দিয়ে আপ অ্যান্টি আপ, এখানে একটা দাগ দিয়ে চার্ম অ্যান্টি চার্ম, এইভাবে করে অ্যান্টি ম্যাটার পার্টিকেলস গুলো দেওয়া হয়েছে। Remember that energy particles are bosons and so they don't have anti-particles because you can't have something like anti-energy. Right? Yes. হিগস বোসনের দুইটা জিরো মানে ওই যে দুইটা জিরো মানে ও ম্যাস নাই, নিয়ে নাই কিছু নেই।
চার্জ নাই তো। কিসের কথা বলছো আমি বুঝিনি। ও আচ্ছা, that's because we বলছি। You see, like I said, that this is a কি বলবো, a simplified version. So এটার ভিতরে তোমরা দেখো যেসব আমরা ক্লাসে শিখেছি ওগুলো আছে। You have your quarks 6টা, right? You have your leptons 6টা, right? You have your energy bosons 6টা, and then you have the boss, the Higgs boson, right? আচ্ছা, আমরা পার্টিকেলস এর যখন প্রপার্টি শিখেছি আমরা কি শিখছি? খালি চার্জ শিখছি আর ক্লাসিফিকেশন শিখছি। There are certain things called spin number, half spin, full spin, আবার ওই স্পিনের উপর ডিপেন্ড করে আবার আলাদা পার্টিকেলস আছে, ফার্মিয়নস, তাই না? তো ওগুলো আমি মুছে দিছি। সো আমার মধ্যে এটা মোছাটা ভুল হয়েছে, স্যার প্রবাবলি এটা স্পিন নাম্বার ছিল নিচে, যেটা আমি মুছতে হয়তো ভুলে গেছি। সো ভাষা গুড, ইয়া, looks beautiful, looks beautiful, that's it. Yeah, you don't need to, you know the numbers already. 2/3, 2/3, 2/3, -1/3, -1/3, -1/3. Chart আঁকছো না, চার্জ, ওই চার্জ গুলো এগুলো, right? লেফটনের চার্জ সবগুলা -1, yeah, right? So far so good? না, because barium is made up of quarks, তাই না? তোমার পিরিয়ডিক টেবিলে তুমি সোডিয়াম আছে, সোডিয়াম ক্লোরাইড কিন্তু না। See what I mean? Oh, কি এক্সাম্পল দিয়েছে, আমি নিজে ইমপ্রেসড। হ্যাঁ, That was a good. I know, right? আমি নিজে ইমপ্রেসড হয়ে গেছি। What? Chemistry? My chemistry teachers would be so proud. Right. কোনটা? গ্র্যাভিটনের উপরে not discovered yet. Doesn't this look nicer than the periodic table for chemistry? Of course it does, because there's so little to remember. Sir, হ্যাঁ, Sir? বাবা শুনিনি। sir, Yeah. sir, Higgs bosoner পাশে double zero কেন? ও ওই যে ওইটা তো আমার ভুল হয়েছে বাবা, আমি তো জিনিসটা একটু মুছে দেই, বিকজ এখানে খুব সম্ভবত হয়তো তোমার স্পিন নাম্বার ছিল, বাট যেহেতু তোমাদের সিলেবাসে স্পিন নাম্বার নাই, বাকিগুলো মুছে দিছি, কিন্তু ওইটা হয়তো মুছতে ভুলে গেছি। There you go. My bad. কিসে? হ্যাঁ, W plus W minus and Z naught, এই যে দেখো, এই যে, right? I wish I could show you some equations based on these using Feynman diagrams. That would be so cool. হ্যাঁ, Feynman diagram এ তোমার এক একটা ফান্ডামেন্টাল ফোর্স তোমার এক এক ভাবে রিপ্রেজেন্ট করে, জানো, রাইট? একটা রিপ্রেজেন্ট করে তোমার এই যে এইভাবে, একটা রিপ্রেজেন্ট করে এইভাবে, একটাকে রিপ্রেজেন্ট করে এইভাবে। So cool, right? And the best part is the diagrams are drawn on what axis, জানো? হ্যাঁ, কি axis এর আগে? Space and time. Space on the y-axis and time on the x-axis. The only time where you can actually go backward in time. হ্যাঁ, বলো এগুলো না এগুলো? হ্যাঁ, এগুলো -1/3। ওই যে তোমাদেরকে টেবিল দিয়ে দিয়েছিলাম মামনি, রাইট? তো তুমি দেখো কোয়ার্টস 3টা ছিল +2/3, ওগুলো এই 3টা, আর তারপরে অন্য 3টা ছিল -1/3, ওগুলো এই 3টা। Yeah. What is the symbol for?
কিসের ও ফোটন গামা হ্যাঁ গামা হ্যাঁ এই যে এভাবে লিখি না গামা এই যে আমরা এভাবে লিখি না এদিকে তো যা। তো তুমি কিভাবে গামা লিখো মানে কি তো ও লেভেল যে অ্যালফা বেটা গামা কি লিখছে অ্যালফা বেটা আর ওইটা অ্যালফা বেটা ওইটা ওকে I find that hard to believe. হয়তো ভুলে গেছে Are you sure? Okay. এই আস্তে কথা কম Come on, you guys. Huh? W plus, W minus, and Z naught. Yeah, দুইটাই আছে প্লাসও আছে মাইনাসও আছে তারপরে কোশ্চেনটা একটু সলভ করো হ্যাঁ বিকজ একটা W প্লাস একটা W মাইনাস কি রে আব্বা এই যে লাস্ট ক্লাসে এটা দেখো নাই এই যে ও আচ্ছা because it's a separate particle. But it doesn't, because it doesn't fall under the symmetry of our standard model কিন্তু খুব সুন্দর symmetry আছে 6টা কোয়ার্ক 6টা লেপটন 6টা এনার্জি পার্টিকেল one boson এটা আলাদা আলাদা মানে এটা হচ্ছে কি তোমার ওই ক্লাসিফিকেশন এর আন্ডারে পড়ে তো সো বসনস কে দিছে রেড ইট ইজ নট আ boson quarks ke this a purple it is not a quark leptons ke this a green that is not a lepton two different colors I'm very interested there how everybody is focusing on the fact that it has a different color তাহলে Higgs boson কি হয় মানে আমি তো বলবো it's an energy particle তো boson but not like the other you see these exert force exchange force not an exchange force mass not force that's exert mass cost come all right are we done okay এটা একটু solve করি right practice makes perfect let's see how this works হ্যাঁ জুম তোমাদের বইটা আছে তোমাদের কাছে Yeah, the book?
এখন থাক। না থাক মোবাইল বলছো বুঝে গেছি আমি। Thank you. All right, so the diagram shows tracks produced by charged particles in a bubble chamber, our favorite kind of chamber, তাই না? Okay. তারপর দেখো কোশ্চেনে বলছে at x an incoming charged particle interacts with a stationary proton. So ঠিক এই x টায় একটা incoming charged particle interacts with a stationary proton. ঠিক এই জায়গাটা। এই ইন্টারঅ্যাকশনের পরে it produces a neutral lambda and a neutral kaon particle. So এখানে আমার একটা স্টেশনারি প্রোটন বসেছিল, একটা চার্জ পার্টিকেল এসে ওকে বাড়ি দিল, বাড়ি দেওয়ার পরে একটা নিউট্রাল কেয়ন আর একটা নিউট্রাল ল্যামডা পার্টিকেল ফর্ম হয়েছে। ওকে, আচ্ছা, তারপরে both these particles later decay into other particles. তাহলে বলে দিচ্ছে যে আমার ল্যামডা পার্টিকেলটা এবং নিউট্রাল কেয়নটা eventually গিয়ে decays into other particles. Okay. With reference to the diagram, explain the evidence provided for this event. যে এই যে এত চাপাবাজি গুলো করলো, যে এক্স এ এসে একটা চার্জ পার্টিকেল আর একটা চার্জ পার্টিকেলের সাথে কোলাইড করছে, কোলাইড করার পরে দুইটা নিউট্রাল পার্টিকেল ফর্ম হয়েছে। দুইটা নিউট্রাল পার্টিকেল ফর্ম হওয়ার পরে এই দুইটা নিউট্রাল পার্টিকেল পরবর্তীতে গিয়ে নিজেরা আবার ডিকে করছে। সো এই পুরো স্টেটমেন্টটা how is it satisfied by this diagram? So কেন নিউট্রাল? কি সুন্দর একটা কথা বলছো, তাহলে তুমি একটা শুরুর পয়েন্টটাই মিস করে যাচ্ছ। নিউট্রাল পার্টিকেল ফর্ম হয়েছে, তার মানে চার্জ কি? তাহলে বিফোর দ্য ক্রিয়েশন টোটাল চার্জ কি? তাহলে what particle came and hit the proton? A negatively charged particle. আমার চার্জ কনজার্ভ হতে হয় না আফটার ইন্টারঅ্যাকশন। আমাকে যেহেতু বলে দিচ্ছে that after interaction দুইটা নিউট্রাল পার্টিকেল ফর্ম হয়েছে, তার মানে আফটার দ্য ক্রিয়েশন আমার টোটাল চার্জ 0। তাহলে বিফোর দ্যাট ক্রিয়েশন মাই টোটাল চার্জ শুড অলসো বি 0 বিকজ চার্জ তো কনজার্ভ হতে হয়। তাহলে আমাকে অলরেডি বলে দিছে the proton here is stationary. তাহলে what kind of particle came and hit the proton? Has to be a negatively charged particle, right? So my analysis starts from there, right? The particle that collides with the stationary proton is negatively charged. তাহলে চার্জ কনজার্ভ হতে হলে আমার আফটার ক্রিয়েশন পজিটিভ হতে হতো। কে জিজ্ঞেস করলো প্রশ্নটা? ওকে, হ্যাঁ, তাহলে আফটার ক্রিয়েশন আমার পজিটিভ হতে হতো, কিন্তু আফটার ক্রিয়েশন তো আমাকে বলে দিছে নিউট্রাল ল্যামডা আর নিউট্রাল কেয়ন প্রডিউস হয়েছে। টোটাল চার্জ আফটার কলিশন বা আফটার ক্রিয়েশন যদি নিউট্রাল হয়, তাহলে কনজারভেশন অনুযায়ী টোটাল চার্জ বিফোর দ্য ক্রিয়েশন শুড অলসো বি নিউট্রাল। তার মধ্যে প্রোটন তো পজিটিভ আমি জানি, তাহলে দ্য ইনকামিং পার্টিকেল মাস্ট বি negative. Make sense? See how our analysis works? Okay, wonderful. তাহলে ইহা আমরা লিখে ফেলি, হ্যাঁ, তারপর আমরা আবার জুম করি, অসুবিধা নেই। Okay, so how do we write this? Sinus the particles created created মানে decay, এই যে কেয়ন আর ল্যামডা, ও এটা কোন পেজে? ও পেজ 114, exam zone 7C, question number 6. I think. Right, is that right? কারণ টেক্সট বই আছে। কে এই ব্যক্তি যে টেক্সট বই নিয়ে আসছে? What? এটা স্লো ক্ল্যাপ দেওয়া উচিত। এতগুলা মানুষের মধ্যে একটা স্টুডেন্ট। Alright, page 100 and কত? 14. Yeah. Page 114, question 6. Alright. So let's begin. Since the particles created after collision is neutral, the incoming particle
that collided with the proton. Sorry. Collided with the proton is negative. Online students, are you following this? You guys are awfully quiet. বোঝা যাচ্ছে? ইরন, বোঝা যাচ্ছে? Yes, sir. ওকে, একটা স্পিন করে দেখা যেত নাম কি রে? আচ্ছা, তাহলে নেগেটিভ। But how do I know the particles are neutral? কি সুন্দর একটা কথা বলছে ও। ও বলছে যে স্যার দেখেন, x এ কলিশন হয়েছে, কিন্তু তারপরে x এর থেকে কোনো ট্র্যাক স্পাইড হয় না। বাট আমরা কিন্তু প্রেডিক্ট করতে পারছি এক্স্যাক্টলি কোন ডিরেকশনে যাচ্ছে। বলতে পারবা? এখান থেকে আমার দুইটা নিউট্রাল পার্টিকেল ক্রিয়েট হয়েছে, আমরা জানি, কারণ এই কলিশনের পরে কোনো ট্র্যাকস নাই। কিন্তু এই ট্র্যাক গুলো আমার বা এই পার্টিকেল দুইটা কোন ডিরেকশনে গেছে আমরা এক্স্যাক্টলি বলতে পারি। এমন না যে এদিকে যেতে পারে ওদিকে যেতে পারে, এক্স্যাক্টলি কই গেছে আমরা বলতে পারছি। ক্যান ইউ টেল মি ওয়্যার? স্ট্রেট। বাট স্ট্রেট বলে কই দিল? ইনকারেক্ট বাট এদিকে। হ্যাঁ, আমরা একটা কথা বলছিলাম যখন আমরা বাবল চেম্বারের ট্র্যাক অ্যানালিসিস করছিলাম, মামুনি মনে আছে তোমার? হ্যাঁ, তোমার মনে নাই? আমরা স্পেসিফিক কিছু ট্র্যাক ডিজাইন নিয়ে কথা বলছিলাম। কয়েকটা ট্র্যাককে আমরা হাইলাইট করে এই ট্র্যাক গুলা কিরকম হয় না মেয়েরা বা কেন হয় আমরা ডিসকাস করেছিলাম। Do you remember? Online people, feel free to participate as well. Subhata? Don't remember? Marbo, chup. Gentlemen at the back? বলো দেখি, মনে আছে? মনে নাই? All right. Watch this. বলার সাথে সাথে কি বলবো জানো? Yes, spiral was one of them. আরেকটা ছিল the V's. মনে আছে? Yeah? মনে আছে? We talked about this. That একটা পয়েন্ট থেকে আমার দুইটা পার্টিকেল হঠাৎ করে আসছে, তার মানে কি? তার মানে নিশ্চয়ই ওইখানে আমার একটা নিউট্রাল পার্টিকেল হঠাৎ করে ডিকে হয়েছে, তাই না? কারণ আমার পুরো সিনের মাঝখান থেকে দুইটা পার্টিকেল কিভাবে আসে? তার মানে সামথিং মাস্ট হ্যাভ ট্রাভেলড অল দ্য ওয়ে দেয়ার এন্ড দেন ডিকেড টু কজ দোজ টু ট্র্যাকস। মনে আছে? নাই, এখন মনে পড়ছে? তো তার মানে আমার ঠিক এখান থেকে, লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, যখন দুইটা নিউট্রাল পার্টিকেল হয়েছে, একটা পার্টিকেল ওয়েন্ট এক্স্যাক্টলি এই প্যাথে, এখান থেকে এখানে এসে হঠাৎ করে এসে ডিকে হয়ে দুইটা হয়ে গেছে, আর আরেকটা পার্টিকেল আমার এখান থেকে গেছে এইখানে, এখানে গিয়ে আবার সে হঠাৎ করে দুইটা পার্টিকেল ভেঙে গেছে। সি আদার ওয়ার্ডস? হ্যাঁ, বাট উই ক্যান নট প্রেডিক্ট কোনটা ল্যামডা আর কোনটা কে অন নেগেটিভ, কে অন নিউট্রাল, এটা আমরা পারবো আপাতত। Yes. এখানে কারণ দেখো, ওকে, থিংক অ্যাবাউট ইট দিস ওয়ে বাবা। আমাকে বলে দিছে ল্যামডা ইজ আ নিউট্রাল পার্টিকেল। এখন নিউট্রাল পার্টিকেল যদি ও ডিকে করে, তাহলে চার্জ কনজারভেশনের জন্য একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ হইতেই হবে। সো ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ টু ট্র্যাকস, and these two tracks must attempt to travel in opposite directions, so they will always create these. একটা নিউট্রাল পার্টিকেল যখন ডিকে করবে, সে সব সময় একটা ভি ক্রিয়েট করবে। সো একটা সিঙ্গেল ট্র্যাক তো হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, তাহলে কনজারভেশন ল স্যাটিসফাই হয় না। সি হাউ দ্যাট অ্যানালিসিস ওয়ার্কস? ঠিক আছে, এই জিনিসটা আমাদের মাস্টার করতে হবে। ঠিক আছে, অনলাইন পিপল, ডাজ দিস মেক সেন্স?
Fun stuff কিন্তু, right? It's like you're Sherlock Holmes. No, you're not. But you know, আর অপোজিট চার্জ যেহেতু অ্যাট্রাক্ট করবে না। তাই না? হ্যাঁ। Particle sleuths, হ্যাঁ? অনলাইনে কে কি জিজ্ঞেস করছো বলো? স্যার অপোজিট চার্জ যেহেতু অ্যাট্রাক্ট করবে না, দিয়ে when the two tracks Very good, very intersect good. once again. Yes, opposite charges will attract, but imagine if these particles that are just created have very high velocity, is it possible to overcome that mutual attraction and move up in opposite directions? Okay, no, I guess not. So they're too fast for the attraction go. to be effective. And they have to be fast, কারণ কি দেখো একটা matter particles decay হয়েছে. So quite a bit of energy. হ্যাঁ বলো। অরেঞ্জ কালার উপরে যেটা গেছে, হ্যাঁ এটা কালারের লেফটে যেটা গেছে, হ্যাঁ এটা উপরে গিয়ে ট্রান্সফার করতে কি অ্যাট্রাকশনে কোনো there you go. আরে কি সুন্দর একটা কথা বলছে। That is exactly what I was going to say. এই যে ইরম যেটা বললাম মাত্র। Okay. Okay, so notice যদিও এই টাইপের প্রশ্ন তোমাদের কম করে, বা তারপরেও look important জিনিস করা হচ্ছে না? This is part of your syllabus as well. Okay. Yes, it was. Okay. Notice that আমার এটা তো একটা সেম ম্যাগনেটিক ফিল্ড, তাই না? এখন আমি জানি না ম্যাগনেটিক ফিল্ড কোন দিকে, but let us assume that particles that are moving to the right are positive. Let's say তাহলে particles that are negative will move to the left, তাই না? কারণ একটি ম্যাগনেটিক ফিল্ডে দুইটা চার্জ পার্টিকেল অপোজিট ডিরেকশনে যায় না? আচ্ছা, নোটিস দেন আমার এই যে ভদ্রলোকটা, ও দেখো আস্তে আস্তে এদিকে কার্ভ হচ্ছে, আর ও দেখো আস্তে আস্তে এটা কাছে আসতেছে। You realize because they are oppositely charged, they are attracting each other. Yes? কারণ এইটা লেফটটাকে যদি আমি পজিটিভ ধরি বা নেগেটিভ ধরি, তাহলে এইটা পজিটিভ, আর এইটা লেফটটা যদি নেগেটিভ ধরি তাহলে এটা নেগেটিভ। The positive and negative eventually attraction হচ্ছে। So there's a lot of ways in which you will be asked to identify these tracks and identify the behavior of these tracks. Right? So এটা practice করার alternative আর কিছু না। Different patterns দিয়ে আমরা different analysis করব। Alright? আচ্ছা, এই তো গেল আমার ফার্স্টটা, এখনো কিন্তু শেষ হয়নি। Next, how do I know neutral particles were created? No tracks are seen at point X, at the point of collision, তাই না? collision এ কোনো ট্র্যাক নাই, তার মানে collision এর পরে কোনো চার্জ পার্টিকেল ফর্মেশন হয়নি। So no charge particles are formed at X because only charged particles form tracks, and neutral particles don't. Okay. তারপর দেখো at B and C, these two charged particles decay নিউট্রাল পার্টিকেলস oh neutral particles. Sorry. Thank you, sir. Neutral particles decay, right? Each neutral particle produced a positive and a negative particle respectively, right? The charged particles moved off in opposite directions.
Agreed? Fun stuff, right? Sure. Yeah. যখন একটা নিউট্রাল পার্টিকেল করে পজিটিভ আর নেগেটিভ ফর্ম করে হ্যাঁ। এট দ্য মোমেন্ট অফ ডিকে হ্যাঁ। পজিটিভ আর নেগেটিভ পার্টিকেল একদম কাজ করে হ্যাঁ, তাদের একই ইনস্ট্যান্টে আছে। অনেক সময় ক্যারেক্টার Yes, but also ওদের যে kinetic energy টা gain করে is significantly larger, so it is easy to overcome that force of attraction. আর আরেকটা জেনারেল কোশ্চেন হচ্ছে প্রোটন আর ইলেকট্রন পরস্পর সেপারেট ওদের মধ্যে যদি ব্যারিয়ার না তাহলে ওরা এসে ইউজ করে করতে নাকি পাশাপাশি Use করে ফেলতে হলে tremendous amount of energy লাগে, আর যেটা ওরা করবে যেটা তোমরা astrophysics এ শিখবা। That's what gives birth to neutron stars. Yes. Remember, if a particle interaction is possible and it can occur, it will occur. তাই না? হ্যাঁ, আমার situations would be